Namaste everyone. A warm welcome to this session of Sri Lalita Sahasranama Stotram chanting. Pranams to everyone. Let us give a minute for everyone to join and then we will start. Meanwhile, Sai Smriti, you can see my screen, right? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Sai Smriti, Abhirami, Yes, ma'am. and you are able to see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let us start. Let's do the Guru Vandanam. Gurureva gatir gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na gurof paramam chishurasmi guroh matirasti gurau mama pahi guru. Once again, pranams and a warm welcome to everyone. Let us do the dhyanam. Let us pray to Lalita Parameshwari before we start the dhyanam. Sindurarunavigrahan trinayanam manikya-maulispurat taranayakashekharam smitamukhimapinavakshoruham panibhyamalipurnaratnachashakam raktotpalam bibhratim सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्देमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते क्षणां सशरचापपाशाङ्कुशां
अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्य भूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम्. We'll chant the first verse and then we will go to the revision from 16th verse onwards. And then I will start with the new verses. Om Shri Matre Namaha. Shrimata Shri Maharajni Shrimat Simhasaneshwari Chidagni Kunda Sambhuta Devakarya Samudyata. Sai Smriti, you can repeat after me once and the next verse alternately will be repeated by Abhiram. Arunaruna Kausumභavस्त्रभास्वत्कटितटी रत्नकिङ्किणिकारम्य रशनादामभूषिता. अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटितटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरशनादामभूषिता. अरुणारुणकौसुम्भ. Only once. I request all the attendees to chant along when the panelist is chanting. Though you are on mute, please chant along with them so it will be a practice parallelly. कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमुकुटाकारजानुद्वयविराजिता. Okay, hold on. कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता. कामेशज्ञातसौभाग्यमार्ददेवोर्द्वयान्विता. मार्दवोरुद्वयान्विता. 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 Only once, okay? माणिक्यमुकुटाकारजानुद्वयविराजिता. माणिक्यमुकुटाकारजानुद्वयविराजिता. इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता. इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता. नखदीधिति सञ्छन्ननमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा. नखदीधिति सञ्छन्ननमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा. सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मरालीमन्दगमना महालावण्यशेवधिः. सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मरालीमन्दगमना महालावण्यशेवधिः. सर्वारुणानवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता. Abhirami, I'm chanting line by line for you. सर्वारुणानवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता. शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा.
शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधिनवल्लभा स्वाधीनवल्लभा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढसिन्धुरव्रजसेविता अभिरामी सम्पत्करी समारूढ सिन्धु सेविता सेविता दीर्घ सेविता अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता गिरिचक्ररथारूढदण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिका क्षिप्तवह्निः प्राकारमध्यगा गिरिचक्ररथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिका क्षिप्तवह्निः प्राकारमध्यगा. Okay, Sai Smriti, next 4 verses you chant continuously after I teach, okay? Bhanda Sainyavadhodyukta Shakti Vikramahashita Nitya Parakramaatopanirikshana Samutsuka भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षण समुत्सुका त्वित्वम् in कृ नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्तबाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचितविषङ्गवधतोषिता भण्डपुत्रवधोद्युक्तबाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचितविषङ्गवधतोषिता
विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरा विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पितः श्रीगणेश्वरा महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्षिणी महागणेश निर्भिन्न विघ्न प्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निर्दग्धासुरसैनिका कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायणदशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निर्दग्धासुरसैनिका. The new verse. Abhirami, you can chant after me twice, okay? So last class, I think you all had a revision. I hope most of you got an opportunity to chant. So if not, we will have one more revision where I'll be part of after few classes. So we will start with the new verse, 33rd verse, and then based on the time today, I will call out in the end the names. So if you have any doubts, please put it on the chat so that we could cover the verses. So the class we started, there is a question, so I'll just quickly address this. The class started at 7:02, I guess. I started the session at 6:55 so that you all will have ample time to join. So in case if you are facing any issue in joining, please write a mail to sanskritfromhome.in. It could also be sometimes due to network issue at your end or Zoom issue. So just check your network connection once. And in spite of that, if you're facing an issue, please write a mail to the Vyoma team, the Sanskrit from Home mail ID, which is given below in the screen, so that they'll be able to help you out. So let us start the new verse. Kameshwarastra nirdagdha. So in nirdagdha, we have alpaprana ga and we also have mahaprana dha. Kameshwarastra nirdagdha sabhandasura. Bha is a mahaprana. Shunyaka. Shu is a dirgha here. Brahmopendra. Brahma. So Brahmopendra Mahendradi Deva Samstuta. This is not Sanstuta. This is Samstuta Vaibhava. Bha is a mahaprana again here. Kameshwarastra nirdagdha sabhandasura shunyaka Brahmopendra Mahendradi Deva Samstuta Vaibhava. Kameshwarastra. Kameshwarastra Nirdagdha nirdagdha sabhandasura shunyaka sabhandasura Kameshwarastra nirdagdha sabhandasura shunyaka. Kameshwarastra nirdagdha sabhandasura shunyaka. Kameshwarastra nirdagdha sabhandasura shunyaka. Brahmopendra Brahmopendra
Mahendradi. Mahendradi. Deva Samstuta Vaibhava. Dev Samstuta Vaibhava. Dev Samstuta Vaibhava. Brahmopendra Mahendradi Deva Samstuta Vaibhava. Brahmopendra Mahendradi Deva Samstuta Vaibhava. Twice. Brahmopendra Mahendradi Deva Samstuta Vaibhava. Kameshwarastra Nirdagdha Sabhandasura Shunyaka. Brahmopendra Mahendradi Deva Samstuta Vaibhava. कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा. Tamam. So there are two names in this verse. So there is, as I was telling earlier, so since this is like first line is one name, we will not take a break in between. Same case in the second line also. So we'll follow the same rule. Let us move to the next one. Hara Netragni Sandagdha. So we have G and Dha. Hara Netragni Sandagdha Kama Sanjeevanaushadhihi. In Sanjeevana, you have a Samyuktakshara. You have the fifth letter, the Anunasika of Chavarga and Ja. Sanjeevanaushadhihi. Sha is here is a Shanmukha Sha. And Dha is a Mahaprana. Hara Netragni Sandagdha Kama Sanjeevanaushadhihi. And in the end, you have a Visarga. Srimad Vagbhava. So we have Alpa Prana Ga and Mahaprana Bha in this Samyuktakshara. Srimad Vagbhava Kutaika Swarupa Mukha Pankaja. Mukha Kha is a Mahaprana here. Srimad Vagbhava Kutaika Swarupa Mukha Pankaja. Hara Netragni. Haranetragni, Haranetragni, Sandagdha. Sandagdha, Sandagdha, Kama Sanjeevanaushadhihi. Kama Sanjeevanaushadhihi, Kama Sanjeevanaushadhihi, Hara Netragni Sandagdha Kama Sanjeevanaushadhihi. Haranetragni Sandagdha Kama Sanjeevanaushadhihi, Haranetragni Sandagdha Kama Sanjeevanaushadhihi. Srimad Vagbhava. Srimad Vagbhava, Srimad Vagbhava, Srimad Vagbhava Kutaika. Srimad Vagbhava Kutaika, Srimad Vagbhava Kutaika, Swarupa Mukha Pankaja. Swarupa Mukha Pankaja, Swarupa Mukha Pankaja. Srimad Vagbhava Kutaika Swarupa Mukha Pankaja. Srimad Vagbhava Kutaika
श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा. Uttamam. So we have two names in this verse. Kanthadaha. So we have Kantha, Na, Ta, Tha, Da, Dha, Na, the fifth letter of Tavarga, and then Mahaprana, Tha, Kantha, okay. Kanthadha, Dha is a Mahaprana Akshara, and we have a Visarga, which is followed by Ka. If you remember the first class, we spoke about a rule in this case. We said Jivha Muliya and Upadhmaniya, we use these words, right? So remember that rule. If in case, if some of you have joined after that and missed, please visit that first class recording, which is available on YouTube also, on course page also. So here the pronunciation will be Kanthadakati. So we won't chant the complete Visarga here. Kanthadakati. So we immediately take a after the half Visarga. Paryanta Madhya. So we have Mahaprana Dha. So Madhya Kuta Swarupini. Kanthadha Kati Paryanta Madhya Kuta Swarupini. Shakti Kutai Katapanna Katyadho. Dha is a Mahaprana here. Bhaga, Bha is a Mahaprana. Dharini, Dha is a Mahaprana. Kanthadha Katiparyanta Madhyakuta Swarupini Shakti Kutai Katapanna Katyadho Bhaga Dharini. So if you remember the Visarga rules in the first class, you will be able to associate with this chanting. Kanthadha Kati. Kanthadha Kati. Kanthadha Kanthadha Kati. Paryanta. 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 Madhyakuta Swarupini. Madhyakuta Swarupini. Madhyakuta Swarupini. Kanthadha Katiparyanta Madhyakuta Swarupini. Kanthadha Katiparyanta Madhyakuta Swarupini. Kanthadha Katiparyanta Madhyakuta Swarupini. Shakti Kutaikatapanna. Shakti Kutaikatapanna. Shakti Kutaikatapanna. Katyadho Bhagadharini. Katyadho Bhagadharini. Katyadho Bhagadharini. Shakti Kutaikatapanna Katyadho Bhagadharini. Shakti Kutaikatapanna Katyadho Bhagadharini. Shakti Kutaikatapanna Katyadho Bhagadharini. Kanthadha
कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधो भागधारिणी कण्ठाधः कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधो भागधारिणी कण्ठाधः कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधो भागधारिणी. Abhirami, the last letter when you are chanting is we are not able to hear clearly. Okay, so if it is because of network issue, we can check. If it is because of the length of the verse, what you can do is you can increase the speed a little bit. For example, this helps all of us actually. Kanthada Katiparyanta-madhyakuta-swarupini. Very easily you can chant then. Okay. So ni is a dirgha in both the lines. It has to come out as a dirgha. Shall we chant once again? Kanthada Katiparyanta-madhyakuta-swarupini Shakti-kutaikatapanna-katyadho bhagadharini. कण्ठाधः कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधो भागधारिणी. Uttamam. Dhanyavadaha. Next one. Moola mantratmika Moola kutatraya kalebara Kula mrutaika rasika Kula sanketa palini. Moola mantratmika. In mantra we have na, tha and ra. Moola mantratmika Moola kutatraya kalebara Kulamrutaika rasika Kula sanketa palini. Moola mantratmika. मूलमन्त्रात्मिका मूलमन्त्रात्मिका Moola kutatraya kalebara मूलकूटत्रयकलेबरा मूलकूटत्रयकलेबरा Moola mantratmika Moola kutatraya kalebara मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा Kulamrutaika rasika कुलामृतैकरसिका कुलामृतैकरसिका Kula sanketa palini. कुलसङ्केतपालिनी कुलसङ्केतपालिनी Kulamrutaika rasika Kula sanketa palini. कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी Moola mantratmika Moola kutatraya kalebara Kulamrutaika rasika Kula sanketa palini. मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा कुलामृतैकरसिका
रसिका कुलसङ्केतपालिनी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी. So as you see clearly here, there is a pause break after each pada, and at the same time you can also make out there are two different names in the first line and two different names in the second line, which makes it totally 4 names of Bhagavati. Kulangana, Kulantastha. So again, we have Visarga and Sa, and then we have Mahaprana Tha. So Kulantastha. So we do not chant the Visarga here. Kaulini, Kula Yogini. Akula Samayantastha. Again, Tha is a Mahaprana. Samayachara Tatpara. Kulangana, Kulantastha, Kaulini, Kulayogini, Akula, Samayantastha, Samayachara Tatpara. Kulangana, 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 Kulantastha, 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 Kaulini, 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 Kulayogini, 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 Kulangana, Kulantastha, Kaulini, Kulayogini. Kulangana, Kulantastha, Kaulini, Kulayogini, Kulangana, Kulantastha, Kaulini, Kulayogini, Akula. Your voice is not audible. Is it an issue with my network? Can you repeat, Bhirami? Akula, Akula, Samayantastha, 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 Samayachara Tatpara, Samayachara Tatpara, Samayachara Tatpara, Akula Samayantastha, Samayachara Tatpara. Akulantastha, Samayachara Tatpara, Akula Samayantastha, Samayachara Tatpara, Kulangana Kulantastha, Kaulini Kulayogini, Akula Samayantastha, Samayachara Tatpara. Angana Kulantastha, Kaulini Kulayogini, Akula Samayantastha, Samayachara Tatpara, Kulangana Kulantastha, Kaulini Kulayogini, Akula Samayantastha, Samayachara Tatpara. Uttamam. So here it is very clear. The names are all separated by spaces. So you can easily make out the total number of names. So again in Kulantastha and Samayantastha, if you remember the Visarga rule, if after a Visarga, if we have Sa as a letter, then we do not pronounce the Visarga here. It is Kulantastha sound is heard, which is correct.
So we do not chant the Visarga in these cases where after the Visarga we have Sa. This is one of the Visarga rules. Let us move to the next verse. Mooladharaika nilaya. Dha is a Mahaprana. Mooladharaika nilaya. Brahma Granthi. Tha is a Mahaprana. Brahma Granthi Vibhedini. Bha is a Mahaprana. Manipuranta Rudita. Vishnu. Sha here is a Shanmukha Sha. Vishnu Granthi. Tha is a Mahaprana again. Vibhedini. Bha is a Mahaprana. Mooladharaika nilaya. Brahma Granthi Vibhedini. Manipuranta Rudita. Vishnu Granthi Vibhedini. Mooladharaika nilaya. Mooladharaika nilaya. Mooladharaika nilaya. Brahma Granthi Vibhedini. Brahma Granthi Vibhedini. Brahma Granthi Vibhedini. Mooladharaika nilaya. Brahma Granthi Vibhedini. Mooladharaika nilaya. Brahma Granthi Vibhedini. Mooladharaika nilaya. Brahma Granthi Vibhedini. Manipuranta Rudita. Manipuranta Rudita. Manipuranta Rudita. Vishnu Granthi Vibhedini. Vishnu Granthi Vibhedini. Vishnu Granthi Vibhedini. Manipuranta Rudita. Vishnu Granthi Vibhedini. Manipuranta Rudita. Vishnu Granthi Vibhedini. Manipuranta Rudita. Vishnu Grantha Vibhedini. Vishnu Granthi Vibhedini. Vishnu Granthi Vibhedini. Vishnu Granthi Vibhedini. Mooladharaika nilaya. Brahma Granthi Vibhedini. Manipuranta Rudita. Vishnu Granthi Vibhedini. Mooladharaika nilaya. Brahma Granthi Vibhedini. Manipuranta Rudita. Vishnu Granthi Vibhedini. Mooladharaika nilaya. Brahma Granthi Vibhedini. Manipuranta Rudita. Vishnu Granthi Vibhedini. Uttamam. So let's move to the next verse. Agnya Chakrantaralastha. Tha is a Mahaprana here. Rudra Granthi. Tha is again a Mahaprana Akshara. Vibhedini. Bha is a Mahaprana. Agnya Chakrantaralastha. Rudra Granthi Vibhedini. Sahasrarambuja Rudha. So Dha is a Mahaprana. Sudha, Dha is a Mahaprana. Sarabhi, Mahaprana Bha. Varshini, Sha is a Shanmukha Sha. Agnya Chakrantaralastha. Rudra Granthi Vibhedini.
Sahasrarambujarudha. Ru is a dirgha here. Sudha Sarabhivarshini. Agnya Chakrantaralastha. चक्रान्तरालस्था आज्ञाचक्रान्तरालस्था Rudragranthividhedini. रुद्रग्रन्थिविभेदिनि रुद्रग्रन्थिविभेदिनि Agnyachakrantaralastha. Rudragranthividhedini. आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनि आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनि Sahasrarambujarudha. सहस्राराम्बुजारूढा सहस्राराम्बुजारूढा Sudha Sarabhivarshini. सुधासाराभिवर्षिणि सुधासाराभिवर्षिणि Sahasrarambujarudha. Sudha Sarabhivarshini. सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणि सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणि Agnyachakrantaralastha. Rudragranthividhedini. Sahasrarambujarudha. Sudha Sarabhivarshini. आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनि सहस्राम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणि आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनि सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणि So there is a doubt whether there is a takara here. No, it is only ra, sa and ra. So Sahasra Rambuja Rudha only it is. So it is very clear from this verse that there are only 4 names in this verse. Let us look at the next one. Tadillata, Tadil, this is Alpa Pranada. Tadillata, there is la and la. Tadillata, Samaruchihi, cha and then ikara the swara and then the visarga followed by sha. So if we are chanting this together, we could chant this as Tadillata Samaruchi Chakropari. However, we can take a pause after this and chant the complete visarga also. Tadillata Samaruchihi Shat Chakropari Samsthita. Sha is a Shanmukha Sha here. In Samsthita, we have Tha as the Mahaprana. The first Tha is this is a Mahaprana. The next one is an Alpa Prana Tha. Mahasaktihi Kundalini. Again, remember the Visarga rule. Mahasakti Kundalini. Bisatantu Taniyasi. Mahasakti Kundalini. Bisatantu Taniyasi. Tadillata Samaruchihi.
तडिल्लता समरुचिः तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता षट्चक्रोपरि संस्थिता षट्चक्रोपरि संस्थिता तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी महाशक्तिः कुण्डलिनी महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी विसतन्तु तनीयसी विसतन्तु तनीयसी महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी. So we'll stop here and we'll do a quick revision from 32nd verse. I'll chant from here continuously. कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा कण्ठादः कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधो भागधारिणी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी
तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी बिसतन्तु तनीयसी. So there was a question regarding 37th verse. How many names are there? It's very clear. If you can see, there is a break after each name. There are 4 names in the first line and 3 names in the second line, which makes it 7 names of Bhagavati. So I know we just have 5 minutes left. So those of you who have not chanted till date in the practice class can raise the hands. If you have chanted in the last class, please do not raise your hand. If you have not chanted till date even once also, then please raise a hand because we have only 5 minutes. Radhika Bhagini, I'll go from 40th verse. तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्ति कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी. Bhagini, in the second padam, Shatchakropari samsthita, tha is a Mahaprana. Can you repeat? षट्चक्रोपरि संस्थिता. In the second line, Mahasaktihi, it is not Sha here, Sa, okay? Mahasakti Kundalini. Can you chant the second line? महाशक्ति कुण्डलिनी. Correct. महाशक्ति Complete. Bisatantu. Continue, please. महाशक्ति कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी. Bisatantu taniyasi. विसतन्तु तनीयसी. विसतन्तु तनीयसी. We should not say tantu here. There is no dirgha here. Bisatantu taniyasi. विसतन्तु तनीयसी. Dhanyavadaha. So again, there was a question here. If you see, there are 5 names in this verse. 2 names in the first line and 3 names in the second line. Let's call Suri Mahodaya. S-U-R-Y. Suri Mahodaya. 39th verse. I have unmuted you. Okay, let's move to the next person. Mahodaya. Okay, you can start. Agnya Chakrant. आज्ञाचक्रान्तरलस्थ रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजरूढा सुधासाराभिवर्षिणी. I will chant once. You can repeat once after me. Agnya Chakrantaralastha. आज्ञाचक्रान्तरालस्थ Rudragranthividhedini. रुद्रग्रन्थिविभेदिनी. रुद्रग्रन्थिविभेदिनी. Only once, okay? Sahasrarambujarudha. सहस्राराम्बुजारूढा Sudhasarabhivarshini. सुधासाराभिवर्षिणी. Dhanyavadaha. धन्यवादः भगिनी. Sneha, 38th verse, please. मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी. Tamam. Dhanyavadaha. Harinarayana Reddy Mahodaya, 37th verse.
కులాంగనా కులాంతస్థ కౌలిని కులయోగిని అకులా సమయాంతస్థ సమయాచార తత్పర. Tamam. Just make a note in the second word in first padam, that is kulantastha. There is a visarga and then sa and then mahaprana tha. So kulantastha. కులాంగనా కులాంతస్థ Correct. కౌలిని కులయోగిని Second అకులా one. సమయాంతస్థ సమయాచార తత్పర. ధన్యవాదాः. Kameshwari Parimi. I have unmuted you, Bhagini. 36th verse. Kameshwari Parimi. అబ్బో ఒక్కసారి వచ్చింది నాకు ఛాన్స్. Sorry. Kshamata. Harinarayan Mahodaya, you can go on mute. Kameshwari Parimi Bhagini. I'm not able to hear you, so I'll move to the next person. Uma Guna. I have unmuted you. ಮಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಮೂಲಕೂಟತ್ರಯ ಕಲೇಬರಾ ಕುಲಾಮೃತೈಕ ರಸಿಕಾ ಕುಲ ಸಂಕೇತ ಪಾಲಿನಿ. Uttamam. Dhanyavadaः. One last Bhagini? word. Bhagini? Kameshwari. Yes. Just give me 1 minute. Okay. Can you try this? Kantadha. Kantadah कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्न कट्यधोभागधारिणी. Can you chant the second line without a pass? Don't take a pass off. शक्तिकूटैकतापन्न कट्यधोभागधारिणी. Dhanyavadaः. So we'll stop here for today. So there have been some questions regarding pronunciation, like pronunciation of ha, pronunciation of visarga, jna, etc. So what I'm planning to do is in the upcoming class, may not be in the immediate next class, but after that, we will have one more round of pronunciation revision class where I will quickly cover what I covered in the first class and also try to give you little more inputs on the Vitvam aspects. Now that you have understood some of the basic things like Anunasikas, Mahapranas and Visargas. So till then, please hold on to the questions. So let us do the Mangalam. Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Triambake Devi Narayani Namostute. Dhanyavadaha. Pranams to everyone who has attended the class. Let us meet in the next class. Punar Milamaha.